blessings of the divine and to do the honors with citing of the IMA prayer, I call upon Dr. Veena Bhagwan. I request everyone to kindly rise for the IMA prayer. To it that nobody suffer from any pain or sorrow. I do not ask for crown, nor I wish to be in heaven or reward. I only want to alleviate the suffering of those people who are burning in fire of sorrow. Thank you. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ. ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣೇಕುಲ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ JK ಭಟ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ IMA ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ IMA ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರೇ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಇರಾದೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿಯ ಕರೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ನಮ್ಮವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞನು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್, ನಮ್ಮ ಸಂಕಬಿತ್ತಿಲು, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬುರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧೀರೆ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗಸ್ತೆ ಕಳೆಯಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಮ್ನಿಯ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇವ, ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಸಾಗರವನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದು ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೋಗದಿಂದ ದಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾದವರು ಬಹುಶಃ ಭವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಜನ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು
ಆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ. ಜನತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನತಾ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇನ್ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪಿಂಟೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವತ್ಸಲ ಕಾಮತ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿರ್ಬೋದು, ಸುಶಾಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂ ಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜತ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬುರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. IMA ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ. Thank you, Dr. Satyamurthy Aital, sir, President IMA Mangalore, for a warm welcome. Dr. Chakrapani, who will be calling on his musical talent with the recital of Vande Mataram on his flute. Dr. Chakrapani, sir. Okay, he says he has changed this song to a different song. So, sir, the stage is all yours. Good evening. At the outset, I would like to thank IMA Dakshina Kannada for giving me this opportunity to perform on a day when it is by the doctors, for the doctors. And I have great pleasure in inviting Dr. Anil Kumar from our own department for accompanying me on Mridangam. Today I will be playing a small piece in a rag Bhagyeshri. Bhagyeshri is a unique rag because it has got a lot of inherently melodious rag, and it is there in both Carnatic and Hindustani system. I will be playing a brief alap and then a small bhajan in rag Bhagyeshri.
To kindly come out to the Presiding officer and ladies and gentlemen. As you all know, Professor Dr. don't mind hearing about you umpteen number of times. Dr. Shantaram Shetty, the director of Tejaswini Hospital and SSIOT and pro-chancellor of prestigious NITE deemed to be university. Sir has done his MBBS long back 1965 from Mysore Medical College and completed his MS from Maulana Azad Medical College and has got many fellowships including Fellow of American College of Surgeons, Fellow of Royal College of Surgeons, Fellow of and member of International College of Surgeons and of course Fellow of Indian College of Surgeons. After his post-graduation, he started his career in Kasturba Medical College, Mangalore, and he served the institute as head of the department and director of postgraduate studies. He later moved to K.S. Hegde Medical Academy as the dean, continued there as the vice chancellor, and at present he is working as the pro-chancellor hospital administration for NITE deemed to be university. He has got many awards and honors to his credit. He has got the prestigious Kannada Rajyotsava Award, the Vandana Award from Rotary, and as he has served the prestigious Lions Club International as district governor long back with the Lion MJF Fellowship. He has got many awards in Lions from the Lions International President for his work as well as work in specialty as well as in social activities. Being a multifaceted personality, in addition to being a great surgeon, a great teacher, he is actively involved in social service and also in non-governmental organizations. He is involved in Red Cross Society, Dakshina Kannada Handicapped Association since a long time, and he was instrumental in starting Lions Artificial Center, through which he has provided artificial limbs, I think nearly for a lakh of people. That is a great achievement for any socially involved person. In his specialty, the Association of Orthopedics, whatever that is possible, he has achieved. He was the president of State Association, he was the president of National Orthopedic Association, and he has risen up to international level. He has served as in different capacity in Association of Orthopedics International, including the chairman concerned with India. He has got in addition to all these things, he has written
He's a great teacher and he has given lectures in many CMEs. He has lot of publications, more than around 160 publications. He has published books. He has written chapters in many books. And during COVID time, definitely he was not at all lazy. He has utilized that opportunity to write books in English as well as Kannada, especially in yoga and other social concerns. I think that is a great contribution to the society. He was his contribution, especially to Nitte deemed to be university, is great. Because of him, Nitte deemed to be university presently has got A+ NAC accreditation. So, which definitely needs a great applause. He is getting awards. Now also he is getting awards. Recently he has received one of the prestigious award for charitable institutions. We got for Justice K. Segde Hospital, the best charitable hospital from in the state, and being the Pro-Chancellor of Hospital Affairs, his contribution is great. So, thus I am introducing Professor Shantaram Shetty, a great surgeon, teacher of teachers, and above all, a great human being. Thank you. Thank you, Dr. Anand Bangera, for having wonderful introduction, done a wonderful job of the introduction. We have amidst us today the recently appointed Dean of KMC Mangalore, Dr. B. Unnikrishnan. To introduce Dr. B. Unnikrishnan, I call upon Dr. Prakash Harishchandra, past treasurer, AMC, to kindly come forward. Good evening, sir. Good evening, all. It's my pleasure to introduce Dr. B. Unnikrishnan, the Dean of KMC Mangalore, and my own Dean, who is a professor of community medicine also at Kasturba Medical College, Mangalore. He was a former head of the Department of Community Medicine and the Deputy Director of Student Affairs at Manipal Academy of Higher Education. His areas of interest is in evidence synthesis, health policy, and global health. He is a collaborator for the Global Burden of Disease at the University of Washington. He is in the advisory board of JIPMA Research Leadership Mentoring Program at Pondicherry. The governing board of Cochrane has admitted him to the membership of Cochrane Collaboration from 2018 to 2023. He has published more than 250 articles in peer-reviewed Scopus Index journals, including Lancet and Nature. He is presently serving as the Associate Editor for BMC Public Health Journal, Academic Editor for PLOS One, and Academic Editor for AIDS Research and Treatment, and the Editorial Board member of Indian Journal of Community Medicine. He is a member of the NAC peer team and NABH assessor. Presently, he is the principal investigator of the hospital-based cancer registry funded by ICMR, and co-principal investigator for 2 ICMR-funded research projects on childhood injuries, and co-principal investigator for 2 ICMR-funded systematic reviews. He has received the fellowship from Smuckman Center for Global Health, the University of Alabama at Birmingham School of Public Health, United States, and the Department for Interventional Development, DFID, UK, fellowship at South Asian Cochrane Center, CMC Vellore, India. He is presently the member of the Standing Expert Peer Committee for Public Health Research Initiative Research Grant under the Department of Science and Technology, Government of India, and Public Health Foundation of India, PHFI. He is an external expert for ICMR extramural research project in the field of health systems research, social and behavioral research, chronic disease, mental health, HIV and public health. He is also the expert for Science and Engineering Research Board, Government of India, in the domain of life sciences and subdomain of health sciences. He is our latest dean. He is taken over as the dean on the 1st of January 2022. I also congratulate him for KMC continuing to break up into the India Today Medical College ranking, and we have made up 2 places from the previous year. I welcome you, sir. I present Dr. Unnikrishnan to the audience. Thank you. Thank you, Dr. Prakash, for that introduction. Ladies and gentlemen, as you are all aware, National Doctors' Day commemorates the birth anniversary of Dr. B.C. Roy, a great stalwart
who strode the diverse fields of medicine and politics. To enlighten us about this great personality, I call upon our IMA Karnataka State Branch Vice President, Dr. K.R. Kamath, to do the honors. Thank you, Madam. Respected President of IMA Mangaluru, Dr. Satyamurthy Aitar, our teacher, Shantram Shetty sir, our Dean, Dr. Unnikrishnan sir, our IMA Trust President, Dr. Divakar Rao, and PRO, Dr. Kulal, and my friend and guide, Dr. G.K. Bhatt, the State PRO, and beloved Secretary, Dr. Sadanand Pujari, and respected members of the IMA. It's my proud privilege and honor to read about our today's day, that is we are commemorating the birth and also the death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy, born on July 1st, 1882, and same day, that is 1st July 1962, he left us. He was a bachelor and architect of West Bengal and was very popular next to Subhash Chandra Bose. He was a doctor, educationist and freedom fighter and chief minister of West Bengal. And he joined politics because of Mahatma Gandhi and also during the civil disobedient movement. His qualifications, he did MBBS, MD and both MRCP and FRCP in 2 years in London. He got this admission after a long fight. And in 1911, he joined Calcutta Medical College as a teacher. He treated his practice to serve humanity, not as a profession. He considered that I see God in patients. He treated his patients with love, compassion and charity, and patients treated him as God. He used to ride bicycle in small lanes of Calcutta, see patients. He dedicated his service to the public health and welfare. He built TB hospital and children's hospital in Calcutta in his own cost, and he urged the doctors' fraternity to have sympathy towards the patient. His positions in political career: in 1928, he was the AICC Executive Committee member, 32 to 33 Calcutta City Corporate Mayor, 41 to 44 he was the Vice Chancellor of Calcutta University, and 48 to 52, and after that till 62, till his sad demise, he was the Chief Minister of West Bengal. Medicine was his first love. He rose to the eminence of a physician. His proficiency in surgery was also known to many. Even the President Kennedy sought his treatment for a bone injury he sustained during the Second World War, which used to give him occasional pain in his back, which American orthopedicians could not cure. They called Roy and examined Kennedy and prescribed a course of medicines. Later he received and he sent a thanks letter to the Roy that there had been no recurrence of pain after his treatment. Dr. Bidhan Chandra Roy was a bachelor, and after a brief illness, he died on the date that he was born, that is on July 1st, 1962. He used to practice for 2 hours every day, even when he was chief minister. Even on his day of death, he treated patients, and he was confirmed with Bharat Ratna Award, the highest government honor in India, 1961, when he was the chief minister. He excelled as a physician, educationist, politician, and also as a freedom fighter. Dr. B.C. Roy Award was instituted in 1976, and doctors all over this country pay tributes to late Dr. B.C. Roy on his birth anniversary. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೈದ್ಯ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಇವರ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸೋಣ ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸೋಣ. Thank you, Dr. K.R. Kamath, for a wonderful synopsis of the life and works of Dr. B.C. Roy. Ladies and gentlemen, as our President mentioned, we have a new member of the IMA Mangalore,
and today's guest of honor, Dr. Uni Krishnan, on the dais. We would, on behalf of IMA Mangaluru, we would like to recognize him and felicitate him. We have four eminent personalities for whom IMA Mangalore branch has been selected for felicitation. Each of them have rendered a lifetime of dedicated exemplary service to society and thereby gained respect and admiration in their respective fields. They are Dr. MC Suvarna, consultant urologist, Dr. Denzil Pinto, consultant psychiatrist, Dr. J.N. Bhatt, family physician, and Dr. Vatsala Kamath, consultant gynecologist. To begin with, I call upon Dr. MC Suvarna, sir, to kindly take his place on the ceremonial chair. I now request Dr. Divakar Rao, consultant neurosurgeon, to introduce Dr. MC Suvarna. My schoolmate, he was 3 years senior to me in school, and now of course my teacher later on, my teacher when I was doing my MS in Manipal, and now a good friend of mine, Dr. Mohan Chandra Suvarna. He is a consultant urologist practicing in Sanjeevani Clinic in Parnir. He is professor of urology and head of urology, DNB coordinator, Venlock Hospital, Mangalore. He is ex-head of urology in KMC, Mangalore. He was ex-head of urology and director of MCH. Urology started in, he was the third candidate who completed his MCH from urology in Manipal in the year, I think, 1988. 83. He was doing his MCH when I was doing my MS in Manipal in those days. He has been an examiner for MCH urology from Mangalore University, Trivandrum Medical College, Calicut Medical College, KMC Manipal, and Father Muller's Medical College. He has presented many scientific papers at conferences and has had many publications and has chaired many scientific sessions at All India conferences. He has delivered the oration at the Association of Surgeons of Karnataka conference at Mysore, and also the oration at the ASI conference at Mangalore chapter. He is the past president of the Urology Association of Karnataka, past president of AMC Mangalore, and member of the Association of Surgeons of India, member of the Urological Society of India and various zonal chapters. His MBBS MS was from KMC Mangalore and MCH Urology from KMC Manipal. He is married to Mrs. Sujata and has 2 children, Swarup Rani and Siddharth. Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing my good friend, Dr. Mohan Chandra Suvarna. Thank you, Dr. Divakar Rao, for having done a wonderful job of the introduction. I now call upon Dr. Shantaram Shetty sir, Dr. Uni Krishnan, and all the ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. And sir didn't know that I am also a psychiatrist for a brief period. In 2006 May, I joined Nimans as a PG in psychiatry, and my senior, my roommate actually in Nimans, he told me that after 10 years there won't be any difference between you and the patient.
I was scared. I left Nimans within 1 month and I joined forensic medicine in Maulana Azad Medical College. So it is a proud privilege to introduce another psychiatrist. I was also a psychiatrist. Dr. Denzel Pinto completed his primary and secondary education in Mangalore and then joined prestigious St. John's Medical College and completed MBBS in 1972. Then he went to work in Ireland and Nigeria and came back to India and did his diploma in hospital administration from CMC Vellore. And then he did his MD psychiatry from Father Muller Medical College. And then he worked as a psychiatrist from 1992 to 2018 and he retired as psychiatrist, professor of psychiatry in 2018. And he also served as a deputy medical superintendent of Father Muller Medical College Hospital until 2018. And he also served as A-class trustee of AA, that is Alcohol Anonymous in India. And he has been recipient of several awards, including Senior Psychiatrist Award by Karnataka branch of Indian Psychiatry Society in 2008. And his areas of special interest include de-addiction and geriatric psychiatry. And he has been resource person and given many talks in the subject in Mangalore and Udupi. Thank you, sir. Thank you for giving the opportunity. Thank you. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರವರನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದಂಥ ಕೋಟೆಕಾರನವರು. ಜೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ಕಲ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಜನ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಭಾಳ ಹಸನ್ಮುಖಿ. 30/11/1948 ಜನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ ಇವರು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೂ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ MBBS ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. 1974ರಲ್ಲಿ MBBSನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಇವರು ನಂತರ 1975ರಿಂದ ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾಗಳಿಗೂ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿ FRSH ಅನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿಯೂ FAHS ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪುನಃ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಸ್ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಮಾವಧಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಅವರು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಯಿತು. 1982ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹದ ಇವರು ಹೇಗೆ ನಗಡಿ ಉಪ್ಪುದಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಜಯನ್ ಭಟ್ರೆ. ನೀವು ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್, ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮಮತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಭಟ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ JN ಭಟ್ರವರು ವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, SCS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಥೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವೆಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು MICL ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲು MRPLನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಹೋಗದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ. ಇನ್ನೀಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇನ್ನೀಗ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು JN ಭಟ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವರೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಕಂಸವಧೆ, ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಹಿನಿಯಾಗೆ ಇದ್ದರೂ ಮೋಹಿನಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಆಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಕಂಸವಧೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗಸನ ಪಾತ್ರ, ಅವರಿಗೊಂದು ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವಾಗ ಒಂದು 300 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಂಥವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಗಸನೇ. ಇವನಿಗೊಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು JN ಭಟ್ರು. ಇನ್ನು ಅರ್ಬುದಾಸುರ ಕಾಳಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ JN ಭಟ್ರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕುಡುಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕುಡುಕದನ ಅಮಲು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ JN ಭಟ್ರವರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು, ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇಷ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಜಾಂಬವಂತ, ಅದೊಂದು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವೈಖರಿ, ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಒಂದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದವ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಹನುಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡದೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನಿದು. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಹಣ ಕೊಡೋದು ಇದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲರಿಂದರೂ ಒಂದು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು. ನಾನೀಗ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥವರು ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಂಟು, ಯೋಗ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 74 ವರ್ಷ ಚಿರಯುವಕ. ಈಗ ನೋಡಿದರೂ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ನಗಾಡೋದೊಂದು ಅವರ ಸೊತ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಯಾವ ಥರ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಪೈಕಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರವರು ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮರ್ತೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಸಲ ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಇದು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು IMA ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರವರು. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 3ನೇ ತಾರೀಕಾದರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಿರುವುದು, ಯಾವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರು ಪೊಳ್ನಾಯರು, ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯರು. ಇವರು ಗಳಸ್ಯ ಗಂಡಸ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೊಳ್ನಾಯ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳಿದರೆ ನಾನಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಸವಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ನಗುಮುಖದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೊಂದು ಸದವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. Senior members, Dr. S.K. Polnayak. In fact, if you read the Law Medicine in France, every issue he is there among the Weisseners. And the quiz was not very tough. It was set by me. It was a
quiz which I had organized for the state level undergraduate medical quiz of Kanachur Institute of Medical Sciences. And Dr. Sadashiv Purnaya was the only member who answered all the questions correctly. So he wins the prize for the medical quiz of the May issue. And the next issue of medical will contain a quiz by Dr. Sadashiv Purnaya himself. So I request Dr. Sadashiv Purnaya to come on stage and accept this prize from Dr. Shantaram Shetty. For all the registered candidates. So if you have signed in the register, you might stand to win a chance to win a prize. So the first one is a lucky female doctor. Yeah. The condition is, now we will, Dr. Shantaram Shetty sir, we request you to pick a name from one box which contains all the female doctors who was registered. And the condition is, the doctor who is signed in the register should be present here to take the award. The first one, Dr. Shantaram Shetty sir is picking up the female doctor. Actually, it won't be me. And the lucky winner is Dr. Pramil J.S. Raman, yeah. Lucky winner is the person who introduced me, Dr. Prakash. Dr. M. Abdul Rashid. Now, I suppose it is happy hour now. Dr. Vismaya K. Vismaya K. Dr. U. Kumaraswamy. Ladies and gentlemen, we have, as we have all witnessed, we have had the honor to hear from the doctors who have been felicitated. To begin with, I call upon Dr. M.C. Swadas, sir, to the lectern. Krishna Chaitwal, dignitaries on the diet. Happy that I got the from IMA Mangalore. And put a beautiful auditorium here. I should thank all of them. I can't recollect all of them, but mainly Dr. Divakar Rao's father and Dr. Shantaram Shetty and others, Habib Rahman, all those things, people were there who did a yeoman service and felicitated, got this IMA hall. Everything is going on smoothly in IMA, but my only concern is some of the things which I say, the medico-legal aspects regarding our doctors, and also atrocities created by the public against the doctors, and also litigations among ourselves. This thing has to be sorted out. I once again thank you, all of you, for giving me this opportunity. Thank you very much. And thank you one and all. But his son, who writes a blog, Papa Bear blog, I think, writes volumes in his blog. So thank you, sir, for this short and sweet speech. Namaste to all those who are besides me and before me. Those are well known to me and some less known to me.
and very few unknown to me, I welcome. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರು ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ. ಮೋಹನ್ ಸೋಣರು ಹೇಳಿದರು ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೇಳಿರಿ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರು ಎದುರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದು ನಾನು ಜಾಂಬ ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಮಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂಥರ ಮಂಗ ಅಂತಲೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಹವೆವರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ. ಈ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 74 ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗೆ, ಕೂದಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಟೈರ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್. So we all practice like lawyers. So every day we keep learning, and even today learn how not to talk long. But with all these things, as a doctor, I have learned quite a bit from Dr. Antaram Chetty when I used to assist him in OT in Mangalore Nursing Home. I always felt it's a fitting name for him. And as I learned, as I grew for the past couple of decades, I started feeling there is a Sanskrit sloka where Satyamurti Aital said Vaidyo Narayano Harihi. Next was good. But there is also the other side of it. Vaidyo Narayano Harihi Yama Harati Pranan Vaidya Dhananicha. So all the doctors may not actually take a lot of money, hana, besides prana. But as doctors, my second thought is, Paropakaraya phalanti vrikshaha, Paropakaraya vahanti nadyaha, Paropakaraya duhanti gavaha, Paropakaram idam shariram. The trees will yield fruits not for themselves. The cow also gives milk, a little of it gives to the calf, much of it for the society and others. Even the rivers, though added by the tributaries, they irrigate the neighboring land. So as human beings, as good doctors, we should be more and more available to others so that we will be more useful to others in the society. Particularly after joining the Red Cross, wherever I run to blood camps, I always felt, because of my heart surgery, which was 55 years ago, 18 units of blood. Those days, that's a heart-lung machine, different room, not like the present days. 18 units of blood has saved me. I have given 36 times, I have reached 74 now. I always tell people, if you are breathing in, breathing out also is a part of respiration. If you only breathe in and income, and you can't breathe out, ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಉಬ್ಬಸದ ಆಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆರ್ ನಾಟ್, but I have gone through the life experience of near-death experience 3-4 times with my all experiences of near-death life, intensive care unit, viral myocarditis, and yoga and pranayama sustained me to be standing in front of you erect. I'm glad God has given me the opportunity. Probably some of my talks might be a little spicy for you, because science leads you to the experiments and you prove it, but spirituality leads you to the experience and you don't have to prove it. It's an inner growth. So beyond the inner net, beyond the internet, when you start connecting yourself to the inner net, you start feeling you have to face the devil of Maya delusion, and also follow the master who is a divine guide, your conscience in you, and fight till the end, finish the game. If you felt I was a little
mirchi masala. I apologize for that. But at the same time, salt has no expiry. It's an age-long preservative. So salt, with a pinch of salt, you can take it. Thanks for being with me. Thank you. Overwhelmed. No words are there to express my sincere gratitude to IMA Mangalore. I never expected this felicitation, truly. I thought that there were a lot of speakers, ministers are there, MLAs are there. I thought I might skip or I will be sitting in one corner. I never thought that I will be getting this much award. Thank you, IMA Mangalore. Respected dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen, a hearty namaskara to each one of you present in this gathering. Let me first thank the IMA Mangaluru for giving me this opportunity and also for felicitation. At the outset, we all must pay tribute and recognize our healthcare professionals for their untiring effort for the community to overcome the medical emergencies and pandemic situation. No one can forget their contribution during the COVID-19 pandemic, and they are still fighting the same. I will not say the guest of honor today, I will say the chief guest of today's function, Dr. M. Shantaram Shetty sir, an eminent orthopedician, already described as teacher of teachers, Director Tejaswini Hospital and Pro-Chancellor NITE deemed to be university. Dr. Satyamurthy Aitalpi, President, first time I am meeting sir. I have heard a lot about him because we are planning to organize a national conference. Then people told me we have to invite the group, Aital group, for Yakshagana, that too in English. First time I am meeting you, sir. Dr. Sadananda Pujari, I don't know what magic I did when he came to my chamber, that I don't know. This is my usual way of functioning. Okay, whatever you want to say, you entered inside, you requested, I just said okay. And that made me to get this felicitation. Thank you very much. Really, I appreciate it. Dr. G.K. Bhatt, I have known sir because her son was my student. Dr. K.R. Kamath, Dr. Divakar Rao sir, our own Ananya Kulal, and I congratulate Mohan sir, Dr. M.C. Suvarna, Dr. Denzil Pinto, Dr. J.N. Bhatt and Dr. Vatsala Kamath in absentia for their yeoman service to the society and being felicitated by IMA Mangalore branch. The theme for this year's National Doctors' Day, we have already forgotten this. I think I know, when I was young also, we never used to go to a specialist or a super specialist. Always there was a doctor named as a family doctor or a family physician. That was our first contact. And most of the ailments were treated by that person. There was no need to go for a hospital, family physician. And aptly this year's theme for the National Doctors' Day is Family Doctors on the Front Line. The theme highlights the contribution of doctors for their service and dedication towards humanity. In many incidents, I think Mohan sir stated that, where doctors have never given up despite being attacked by patients and their relatives, continued their medical service for general population. No one can forget their contribution and tireless effort. In this regard, I would like to quote Seneca. Quote, "People pay the doctor for his trouble. For his kindness, they still remain in his debt." Unquote. This was told by Seneca, the famous philosopher. The pandemic COVID-19 has taught us many lessons. It has greatly disrupted the normal life, music, health, economy, everything, but it has given us an opportunity to look at things differently and be self-dependent in future to tackle such challenges. Before COVID-19, we were exporting most of the healthcare products that we could have produced in India, but now we ourselves are producing most of the items. Whether it is, you say it is a ventilator, whether it was a mask. I remember the first day when the COVID came, the mask and everything was so expensive. Now you get mask, homemade mask. It has taught us many things. Vaccine. We are the world's largest pharmacy. I am telling you, vaccine, 2 of the vaccines
are not developed, one to not developed, but manufactured by Serum Institute and Covaxin developed and manufactured in our country. We are not dependent on importing these items from abroad, paving the way towards our Modi ji's Atmanirbhar Bharat in health and other sectors. Many new innovations have helped ease the healthcare delivery, largely the digitalization and telehealth services. There is no need for always to go to hospital. A lot of things can be solved by digitalization, telehealth services, and even students were there. We have found that in the last 2 years, 2.5, there is no need for students to come to the college. We can take many of the things in online mode. Okay, and ultimately what has happened? The digitalization of the country has improved. The bandwidth everywhere, village also has internet connectivity because of COVID. I once again thank the IMA Mangaluru branch for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. B. Unikrishnan, Dean KMC Mangalore, for your address. Now I call upon the chief guest of today's function, Dr. Shantaram Shetty, orthopedician and director of Tejaswini Hospital, to kindly come forward and give us his words of wisdom. Good evening. Our esteemed president of our very proud IMA, I call him always one and only because he is involved in so many curricular and extracurricular activities in the city of Mangalore. His father was our MLA before, and like the father, he has led from behind, and that is Dr. Satyamurthy Aital, the secretary of our association, Dr. Sadanand, and his wife, she was Soumya. She has done a great job as an MC, and the person who is in the forefront in all our IMA activities. I was sitting at home and watching what was going on at 4:30 and 5 o'clock and 5:30 and 6 o'clock in the IMA hall, and that is how Dr. Annaya Kulal acts, and our guest of honor, the Dean of KMC, who has to his credit more than 150 publications, and he has shown what a community medicine person can do in our field of research, Dr. Unikrishnan, and the head of the Department of Orthopedics, who is celebrating 50 years of our post-graduation in KMC, Dr. K.R., and a very senior neurosurgeon of our country, and who was in KMC. Then I met him in Trivandrum when he was doing his post-graduation, and it is great that he came back to Mangalore and practiced neurosurgery with great attributes. Dr. Divakar, G.K. Bhatt, who is always so whimsical, and he took us to different aspects of while introducing our guests, and the three main stalwarts who have been felicitated today, Dr. Mohan Chandra Suvarna. Dr. Mohan Chandra Suvarna was a byword in urology. He comes from a family of doctors. His father, I know, as a child, I used to see his board in Kulshekar, Dr. Umanath Suvarna, and he was one of the busiest general practitioners those days. And he is one of the lead urologists, and he has operated on me also. And thank you, Mohan. And the dermatologists, psychiatrists of fame. Psychiatrists of fame, Dr. Denzel Pinto, and somebody mentioned, who introduced him said, the Ulas, in his own whimsical way, he said he left off psychiatry and joined forensic medicine. But today I tell you, you missed something very great, because when I was a student, it was true that a famous American writer, he was a doctor. He said there are three types of doctors. One are called physicians, who do everything, but they do nothing. With all respects to our great Dr. Chakrapani. And the second are
so-called surgeons who know nothing, but they do everything. And the third are people called psychiatrists who know nothing and do nothing. But today, it has turned 180%. My best student, who was my student's daughter, who got a gold medal in our medical college, who got the 300th rank in NEET, which was a record for our college, joined NIMANS in psychiatry department. So that is the turnabout which has taken place in psychiatry, and psychiatry is the subject which is going to rule our specialty. And Dr. Jain, you are great. I know you as an youngster, and you have a multifaceted personality. And I should really give credit to Dr. Jain. He can speak on any subject. He can speak on medicine. He can speak on surgery. He can speak on any subject you give him. And I should really congratulate Dr. Satyamurthy and his whole team for selecting these great people for felicitation, because they really deserve this great felicitation. And we are not just felicitating 3 individuals, but we are felicitating the vibrancy of medical practice in Dakshina Kannada in particular. We are always proud in Dakshina Kannada for the medical fraternity. When I was a youngster, I used to admire people, the people like Dr. M.P. Pai, or even before the Dr. M. Shetty, or Dr. Venkat Rao, or Dr. M. Chari, and those people. And when I visited Chennai as a small little kid with my grandfather, the most famous doctors were from South Kannada, like Dr. Mohan Rao, or any name you take. When I visited Bombay on a fellowship, I saw Dr. Baliga's name as the foremost amongst the surgeons in Bombay. When I went for my postgraduate to Delhi, Dr. Mirajkar was the most famous surgeon. He was at the age of 84, but he was still practicing in Delhi, and that is the hierarchy of Dakshina Kannada district. Not only we are known for banks, not only we are known for educational institutions, not only we are known for hotel industry, and there is a famous saying that Shetties are known everywhere, from Miss World to Underworld. So we are known in everything. So that is the hierarchy of Dakshina Kannada district. But the foremost is that we are known, doctors are known from South Kannada. Anywhere you go to United States, you go to United Kingdom, you go to New Zealand, you go to Australia, you will see somebody, a Bhatt or a Shetty or a Pai or a Kamath or a Kulal or somebody from South Kannada who is practicing medicine with the highest elegance. Well, today we are celebrating the great birth anniversary of Dr. B.C. Roy. Yes, rightly, the doctors around the country remember this day as the birthday, and as Dr. K.R. rightly said, the death anniversary of this great man. Apart from what Dr. K.R. also has mentioned, remember, he is the only doctor, I repeat, he is the only doctor who was awarded the Bharata Ratna in our country. Remember, he is the only doctor who was the chief minister of a large state, who was the chief minister for 14 years, and he showed that doctors are non-corrupt. And perhaps I do not say that I thought the minister and the MLA will be here. Even that I wanted to tell. He is the only chief minister who was found to be non-corrupt, and that is the greatness of doctors. And Dr. B.C. Roy, when he died, entire house he bequeathed to the society, and it is a hospital which is still running in the city of Calcutta. And that is the greatness of Dr. B.C. Roy. And it is right that we are celebrating his birthday as the Doctor's Day round the country. And it is indeed, we are felicitating doctors who have followed the principles of Dr. B.C. Roy in all these gentlemen. Well, my last, our guest, Dr. Unnikrishnan, rightly mentioned about the COVID.
Yes, COVID, nearly 4.1 million people were afflicted in our country, out of which only 5 lakhs died. Whereas in the United States, nearly 20% of the people died at one time. And it was because of you, because of your colleagues, because of your friends, because of doctors who have saved nearly 1 million people otherwise who would have died. And doctors have shown for the first time in our country what doctors can do to the society. And the whole society has woken up that here are doctors, and today they recognize, even today when I got so many telephones, so many on the doctor's day, thanking. I was not involved in COVID, I was involved in my own way, but as an administrator, but not in the treatment. But that is our fraternity, and this is a God-given gift to us. This is a God-given gift to us that you and me are doctors. It's a God-given gift to us that we have been practicing medicine with the highest ethics and philosophy. It is a God-given gift that we are happy to be practicing medicine. And we should thank God on this Doctor's Day that He has bestowed this gift to us, and we should utilize it to the fullest extent to practice medicine with the highest ethics and philosophy, more than all with compassion and love. Gentlemen, I again congratulate Dr. Chakrapani and Dr. Pollaya, who have led us by lead. Here is a person who is a physician of grace, and he comes here and gives us a recital on flute. That is our fraternity. Congratulations to you, Doctor. And Dr. Pollaya, even at this age, he was few years junior to me in Mysore Medical College. He came and practiced in his own hometown, and she showed what family physicians can do to our country. Thank you, Dr. Pollaya. With this little thought of mine, let us march forwards very firm in our faith. What is important is faith. Faith in ourselves, faith in our society, faith in our commitment, faith in our profession, and march forwards very firm and to lead this country of ours into a great country. Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kaschit Dukh Bhav Bhavit. Let all be happy, let none be suffering. Let us all join together to lead on a great life with everyone being happy. Thank you very much. Cultural program and felicitation programs of the Doctor's Day celebration, and we have much to be thankful for. Hence, to deliver the vote of thanks, I call upon Dr. Sadanand Pujari, Secretary IMA Mangaluru, to kindly deliver the vote of thanks. ಜನತಾ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬೇರೆ ದಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವುಮನ್ ವಿಂಗಿನವರು ಅಮೃತ ಭಂಡಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ತಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಾಗ ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಇದನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನು ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ, ನಾವು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದವರು 8 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ PAಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 1 ಮಿನಿಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ ಪಕ್ಕದವರಾದಾಗ ನಾವು ಕೊಪ್ಪ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅವರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಘನತೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 97ರಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2002ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೋದು ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಡೀನ್ ಆಫ್ KMC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಇವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿದಿನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಈಗ 16,000 ಕೊಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು, ಆ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 7:05ಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಆದಂಥ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ IMA ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ MC ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆದ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪಿಂಟು ಹಾಗೂ JN ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ KR ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ GK ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು 2 ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದಾ, ಪರ್ಸನಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಜತ್ತನ್ನ. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ IMA ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ KMC ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CME ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂಡಾ ಕಾರಿನವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು IMA ವತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು 150ರಿಂದ 160 ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ